Good morning, good afternoon, good evening. I'm Inga Kharchilava from Georgia, Project Director, IIU Europe Head, Country Director, IIU Georgia, IIU Board Member. As always, today is an amazing and special day. X to Quality Education New Opportunities is a new project which is supported by International Internship University. Today is an even more important day for me because today we have students from Georgia. We will listen to the new voice and new vision from youth. Wow, thank you. Before we start the amazing webinar, let's get to know IIU and our founder. International Internship University is a leading virtual education system and global brand confederation, which is the most valuable and trustworthy and well-reputed in delivering innovative programs. Globally, it is a trust name for quality training programs and is committed to providing better and virtual education to all the young learners of the globe. IIU is metamorphosing the conventional education system by carrying down the additional cost and providing access to more than 1,000 class courses and internship to their learners across the globe with the help of its 1,000+ global educators. IIU has formed its 4 councils, namely, yes, Women Entrepreneurs Councils, International Students Development Councils, International Youth Development Councils, International Councils of Educators. The main objective behind the councils is to provide support in very respect to the students, youth, women entrepreneurs, and educators. In a short span of time, IIU has spread its wings in 195 countries and 6 continents. Wow! Under the strong leadership of its visionary founder, Mr. Peyush Pandit Sir, a committed and inspiring social activist. Affectionate education is from the last 2 decades, providing education to students from various social and cultural backgrounds. He has publicized the World Education Policy, One Education, One Foundation, One World. The visionary Peyush Pandit had just one dream. No child should be deprived of education. He is working towards each day and night. He is safeguarding and promoting education and well-being of learners at all times of life is commendable. The sky is the limit for your dedication and hard work. Thank you so much, sir, for everything. Thanks. Okay, now I would like to give the stage to your amazing moderator and the proud of Georgia, Mr. Kahaber, who will lead our webinar. Best wishes to all of you. Thank you. Go ahead. მოგესალმებით ყველას. Იხარია რომ დღეს ისევ ხვდებით ერთმანეთს ამ შესანიშნავ პლატფორმაზე და ისევ საუბრობთ საკითხებზე, რომელიც ეხება ხარისხიან განათლებას. საკითხებზე, რომელიც ასე აქტუალურია დღეს არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში.
Darწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ უკვე გვყავს ათეულობით მონაწილე მსმენელი და მათი რიცხვი ეტაპობრივად კიდევ უფრო გაიზრდება. Როგორც თქვენთვის ცნობილია, საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის ეგიდით საქართველომ დაიწყო ახალი პროექტის განხორციელება და ეს არის ხელმისაწვდომობა ხარისხიან განათლებაზე, ახალი შესაძლებლობები. Ჩვენ დღეს უკვე მეორედ ხვდებით ერთმანეთს და ვაგრძელებთ ისევ რა თქმა უნდა განათლებაზე საუბარს. Დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სფეროს წარმომადგენლები, ამ სფეროთი დაინტერესებული უამრავი ადამიანი შემოგვიერთდება დღეს და აფიქსირებს თავის მოსაზრებას აქ წამოჭრილ საკითხებზე, დაუსვამს შეკითხვებს ჩვენ შესანიშნავ პრეზენტატორებს და რა თქმა უნდა მიიღებს შესაბამისად ამომწურავ პასუხებს. Სანამ დავიწყებდეთ უშუალოდ ჩვენს ვებინარს, მანამდე არ შეიძლება უღრმესი მადლობა არ გადაუხადოთ, რა თქმა უნდა თვითონ უნივერსიტეტს, IIU-ს, საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტს და მის დამფუძნებელს, ბატონ პეუშ პანდიტს და რა თქმა უნდა პროგრამის დირექტორს ევროპის კონტინენტზე ქალბატონ ინგა ხარჩილავას. სწორედ ინგას დაუღალავი შრომით შევძელით, რომ 2023 წელს დაგვეწყო ახალი პროექტი და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს პროექტი წარმატების მომტანი იქნება. Ამ ეს პროექტი იქნება სწორედ ის, რა შედეგზეც უნდა გავიდეთ საბოლოო ჯამში განათლების მესვეურები. არა მარტო 2030 წლისთვის ხარისხიანი განათლების მიზნების დაძლევა, არამედ ეს უნდა იყოს რაც შეიძლება უახლოეს მომავალში. IIU საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტი არის საგანმანათლებლო გლობალური ორგანიზაცია, რომლის მიზანია მსოფლიოში ხარისხიანი განათლების ხელშეწყობა. უნივერსიტეტს თავისი წარმომადგენლობა ჰყავს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში და ყოველდღიურ რეჟიმში სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებით ცდილობს ხელი შეუწყოს, დაეხმაროს განათლების სფეროს წარმომადგენლებს და მე ძალიან ამაყი ვარ, როდესაც თვალს ვადევნებ IIU-ს გვერდს და ხედავ ზოგადად რამდენი ქართველი მასწავლებელი აქტიურად უსმენს მსოფლიო მასწავლებლებს, წერს კომენტარს, ღებულობს რჩევებს, თვითონაც აზიარებს საკუთარ გამოცდილებას და ასე შემდეგ. ეხლა თქვენ ხედავთ გაზიარებულ ეკრანზე ჩვენს თვალსაჩინო წარმომადგენლებს ბატონ პეუშ პანდიტს და ქალბატონ ინგა ხარჩილავას და მათ კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ნადა რატკოვიჩ, რომელიც გვერდდება ეხლა, რომელიც არის ჩვენი საქართველოს მხარდამჭერი ყოველთვის. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნადა და თქვენს მხარდაჭერას ხორვატიიდან და ზოგადად ევროპიდან ყოველთვის გრძნობდა და ყოველთვის იგრძნობს საქართველო. ასევე მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო ტექნიკურ დირექტორს ქალბატონ მარიამ მამაგულაშვილს. სწორედ ქალბატონი მარიამის თავდაუღალავი შრომით არის ის, რომ ტექნიკურად ყველაფერი გამართული არის, ყველა ნიუანსი, ყველა წვრილმანი თქვენამდე მოდის ძალიან ლამაზად და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ მარიამს. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, რა საკითხებს ეძღვნება, რის შესახებ გვექნება დღეს ჩვენ საუბარი. ჩვენ დღეს უნდა შევეხოთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის კლასის მართვის მრავალფეროვანი სტრატეგიები, რთული ქცევის მართვა, როგორ უყურებს მოსწავლე ზოგადად ამ პროცესს, მისი აზრი, არსებობს თუ არა რთული ქცევის მოსწავლე, რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში მასწავლებელმა, რა არის ხარისხიანი განათლება და ზოგადად რა არის 21 საუკუნის მასწავლების მახასიათებლები. მე მინდა ჩვენს მაყურებლებს შევახსენო, რომ ჩვენ უკვე მეორედ ხვდებით ამ პლატფორმაზე ერთმანეთს და პირველად უკვე ჩვენ გვყავდა სტუმარი ბატონი კახა გალდავა, რომელმაც ისაუბრა რთული ქცევის მართვაზე. ბატონმა კახამ თქვენს წინაშე საკმაოდ საინტერესო წარადგინა თემა და ისაუბრა მასწავლების გადასახედიდან. ალბათ საინტერესოა, რას ფიქრობს მასწავლებელი, როგორ უნდა მართოს კლასი, როგორ უნდა შეაფასოს მოსწავლე, ზოგადად რა არის ხარისხიანი განათლება და მეორეა, როგორ ფიქრობს ამას მოსწავლე, როგორ უყურებს ამ პროცესს ჩვენი მოსწავლეები. ჩვენ დღეს შევეცდებით, რომ ეს საკითხები ოდნავ განსხვავებული რაკურსით წარმოვადგინოთ თქვენს წინაშე. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა საკმაოდ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვყავს სამი განსხვავებული სტუმარი. პირველი ჩვენი სტუმარი არის IIU საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის ახალგაზრდა ელჩი, ასევე 21 საუკუნის უნარების ძალიან აქტიური მონაწილე, მე-7 კლასელი ელენე შალამბერიძე.
მეორე სტუმარი არის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტი ანანო ჩაკვეტაძე. და მესამე სტუმარი არის ყველა თქვენთაგანისათვის ძალიან კარგად ნაცნობი და საყვარელი ქალბატონი მარიამ მამაგულაშვილი. მე მგონი საკმაოდ შთამბეჭდავი პრეზენტაციები გველოდება. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს მაყურებლებს, რომ როდესაც დაიწყება პრეზენტაციები, აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით დააფიქსიროთ თქვენი კომენტარი, თქვენი შეხედულება და გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვები დაუსვათ ჩვენს პრეზენტატორებს და თქვენ შეკითხვებს აუცილებლად გავაჟღერებთ პირდაპირ ეთერში და აუცილებლად მოისმენთ კომპეტენტურ პასუხებს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა IIU-ს და დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც ყოველთვის დღევანდელი ჩვენი შეხვედრაც შთამბეჭდავი და შედეგზე ორიენტირებული იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა კი უსმენთ ელენე შალამბერიძეს. Hello everyone, it is a great honor to me be here. Thank you very much for this opportunity. It was a new and amazing challenge for me. მოგესალმებით ყველას, ჩემთვის დიდი პატივია აქ ყოფნა. დიდი მადლობა ასეთი შესაძლებლობისთვის. ეს არის ჩემთვის ახალი გამოწვევა და ასევე საოცარი. რაც შეეხება ჩემს პრეზენტაციას. Okay, I share my presentation. Can you see? Yes. Okay. ისმენთ დაიწყეთ. Გადიდე. ადამიანი აღზრდის პროცესში გადაიქცევა ადამიანად. აღზრდისა და განათლების საშუალებით ხდება ადამიანი, საზოგადოებრივი არსება. ამიტომ განათლების გარეშე წარმოუდგენელია საზოგადოების არსებობა. He is not born as a human being. He becomes a human being in the process of upbringing. Without upbringing and education, a person becomes a social being. Therefore, without education, the existence of society is incoherent. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ სკოლა აძლევს ბავშვს იმ უნარჩვევებს, რასაც ვერც ერთი სხვა სოციალური ინსტიტუტი და სასწავლო დაწესებულება ვერ მისცემს. სკოლის მხრიდან უკვე განსაზღვრულია ბავშვის ადგილი საზოგადოებაში. თუ ადრე ელიტარულ საზოგადოებას ქონება და წარმოშობა განაპირობებდა, დღეს ამ საზოგადოებას განათლება და კვალიფიკაცია ქმნის. სწორედ ამ ფაქტორებმა განაპირობა, რომ განათლება ნელ-ნელა უფრო დაფასებული ხდება. უმრავლესობა განათლებისკენ მიისწრაფის, რადგან იციან, რომ თანამედროვე სამყაროში განათლების გარეშე საკუთარ თავს ვერ იპოვიან. განათლება ადამიანს ეხმარება, რომ სწორი ორიენტაცია შეძლოს ცხოვრებაში და მიყვენ ნათელ გზას. We should not forget the school gives the child the skills that no other social institution and educational institution can give. The child's place in the society is already determined from the school desk. If earlier the Atel society was determined by will and origin, today this society is created by education and qualification. It is these factors that have led to the fact that education is slowly becoming more valued. Most of them strive their education because they know that they cannot find themselves in the modern world without education. Education helps a person to have a right orientation in life and follow a clear path. Okay. ინფორმაცია ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომ მომავალში გამოგადგეთ, უნდა ავიღოთ სკოლიდან. მოსწავლეებს შეუქმნათ საინტერესო საგანმანათლებლო სახალისო გარემო. გაგეგმოს ღონისძიებები, პროექტები და ასე შემდეგ. A good school should ensure that students get such knowledge and information that will be useful in everyday life. To create and listen interesting education, fun environment for students, to plan events, projects, and more.
ისწავლე, თუ გინდა მომავალი გქონდეს. ეს ის ფრაზაა, რომელსაც ძალიან ბევრი მასწავლებელი იყენებს. ასე მსმენია მე. მაგრამ როგორ? ჩემი აზრით არასწორია, მხოლოდ წაიკითხო და დაიზეპირო, რომელიც მალე დაგავიწყდება და უფრო ცუდი შედეგი მივიღოთ. მე მომწონს ჩემი სკოლა და მასწავლებლები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ყველა მოსწავლე ღონისძიების ცენტრში იყოს, რადგან ის არის სწავლის პროცესის მთავარი ფიგურა. ვინც ნაკლები მონდომებით სწავლობს, მეტად აქცევენ ყურადღებას და ასევე ცდილობენ ჩართონ სხვადასხვა პროექტებში, აქტივობებში, ღონისძიებებში და ასე შემდეგ. შეიძლება მას უბრალოდ ორგვერდიანი ტექსტის სწავლა არ უნდა, მაგრამ პროექტებით ბევრად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და თვისებები შეიძინოს, როგორიცაა თანამშრომლობის უნარი. კრეატიული მხარის წინ წამოწევა, ინიციატივის აღება და ასე შემდეგ. სწავლის პროცესი ერთფეროვანი არ შეიძლება იყოს. სკოლას სიამოვნების წყარო უნდა იყოს. აი მე მაგალითად სიხარულით მივდივარ ხოლმე სკოლაში და ყოველდღე სიახლეს ველოდები ყველა გაკვეთილიდან. Study if you want to have a future. This is phrase that many teachers use. It turns out that I have heard it. In my opinion, it is wrong, and it can lead to worse results. The student should be not the center of all events because he is the main figure in the learning process. Thus, who study with less enthusiasm. The teacher should pay more attention to various products, activities, and events. He may not want to learn a 2-page text, but thought projects that he will acquire much more important qualities, such as the abilities to collaborate, bring out the creative side, take initiative, and more. The learning process should not be mountains. School should be a source of pleasure and should not become a deity. They should not force us to study. They should awareness dares it us. Here, for example, I'm so happy to go to school and every day I accept something new from every lesson. საშინაო დავალება. საშინაო დავალება სწავლის პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ ხშირად საკამათო ნაწილიც კია. საშინაო დავალება მოსწავლეებს შორის პოპულარობით დიდად არ გამოირჩევა. თუმცა საშინაო დავალება სასკოლო ცხოვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. არის თუ არა საშინაო დავალება შედეგიანი? ეს კითხვა ბევრჯერ ისმევა. ამ კითხვაზე ერთმნიშვნელო დადებითი ან უარყოფითი პასუხი არ არსებობს. თუმცა კვლევებით დადასტურებულია, რომ მოსწავლეები, რომლებიც ასრულებენ საშინაო დავალებას, გაცილებით წარმატებულები იყვნენ, ვიდრე ის მოსწავლეები, რომლებიც არ ასრულებდნენ დავალებას. მე ვისურვებდი, რომ სხვადასხვა საგნის მასწავლებლები თუ შეთანხმდებოდნენ და გრაფიკს შეადგენდნენ, რათა ერთდროულად არ მოუწიოთ ბევრი დავალების შესრულება მოსწავლეებს და მოსაბეზრებელი არ გახდეს მათთვის. მეტი დრო დაგვრჩეს ასევე თავისუფალი, რომ ერთმანეთთან უფრო კარგი და მყარი კომუნიკაცია დავამყაროთ. Homework is one of the most essential yet often controversial parts of the learning process. Homework is less population among students. Allowed homework is one of the most important parts of school life. Is homework productive? There is no unequally positive or negative answer to this question. However, studies that shown that students who do homework are more successful than students who do not. The form of homework depends on the goals that the teacher wants to achieve. Homework is extracurricular work that an instance of classwork. It may have an individual character or be common to the whole class. It would be good if the teacher of different subjects agree
and make a shield so that the students do not have to do many texts and the same time sometime and it's don't boring. მინდა ასევე შევეხოს სსმ და რთული ქცევის მოსწავლეს. ჩემს კლასში ასეთი მოსწავლე არ ყოფილა. მაგრამ სმენია მათ შესახებ და ვიცი რომ მას სჭირდებათ განსაკუთრებული მიდგომა რომ არ დაიღოს მათი უფლებები. ასევე ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ასეთ მოსწავლეებს ადაპტირებაში. ისინი არიან სრულფასოვანი საზოგადოების წევრები, როგორც ჩვენ. I also want to touch on the students with special needs and difficult behavior. There was no such different students in my class, but I heard about them and I know that they need a special approach so that their rights are not violent. We should also help such students to adapt. They are full members of society. Yeah, of course. გაკვეთილზე მოსწავლის ქცევის წესები. მოსწავლე ყოველთვის თავაზიანია მასწავლებელთან და სკოლაში დასაქმებულ სხვა პირებთან ურთიერთობაში და არ აყენებს მათ რაიმე სახის შეურაცხყოფას. ემორჩილება სკოლის დირექტორის, მასწავლებლის, სკოლაში დასაქმებული სხვა პირისა და მანდატურის კანონიერ მითითებებს. ეს ძალიან აუცილებელია. Როულად ცხადება გაკვეთილზე ან სკოლის მიერ ორგანიზებულ სხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე. გაკვეთილზე ყოფნისას აქვს სასწავლო პროცესისთვის აუცილებელი ნივთები. გამოხატავს აზრებს და შეხედულებებს სხვა პირთა უფლებების შელახვის გარეშე. არ იყენებს მობილურ ტელეფონს ან სხვა ტექნიკურ საშუალებებს. სასწავლო პროცესის დროს არასასწავლო მიზნით. ხელს არ უშლის მასწავლებლებს და სხვა მოსწავლეებს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას. პატივცემს ხვისარს და აკადემიკურ ნაშრომს. სხვის ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგად შექმნილ პროდუქტს არ ასაღებს თავისად. არ ეწევა რელიგიურ და პოლიტიკურ პროპაგანდას, არ ტოვებს გაკვეთილს მასწავლებლის ნებართვის გარეშე. უფრთხილება და არ აზიანებს საკუთარ სხვა პირთა და სკოლის ქონებას. იცავს სისუფთავეს სკოლაში და მის მიმდინარე ტერიტორიებზე. Okay. The student is always polite in these relations with the teacher and other persons employed at the school and does not insult them in any way. The students obey the legal instruction of the school director, teacher, other person employed at the school and the law enforcement officer. The student is on time for the lesson of the other educational events organized by the school. While in the lesson, the student has things necessary for the learning process. The students express thought and opinions without violating the rights of other person. The students does not use a mobile phone or other technical means during the educational process for non-educational processes. The student does not interfere with the teacher and other students during the lesson learning process. The student respects other people's opinion and academic work, does not take the products created as a result of other people's intellectual activity and his own. Yeah. The student does not engage in religious and political propaganda. The student does not leave the lesson without the teacher permission. The student is careful and does not damage his own other people's school's property. The student protects cleanliness in the school and its surrounding area. მინდა შევეხო ხარისხიან განათლებას, რომელიც არის მდგრადი განვითარების მეხუთე მიზანი. ხარისხიანი განათლება არის მდგრადი განვითარების აუცილებელი
წინაპირობა. დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ ინკლუზიურ განათლებაზე წვდომა ადგილობრივ მოსახლეობას მისცემს იმ ყველა მექანიზმს, რაც საჭიროა მსოფლიოს წინაშე არსებული უდიდესი გამოწვევისთვის. ინოვაციური გადაწყვეტილებისათვის ამჟამად 265 მილიონზე მეტი ბავშვი ვერ იღებს სასკოლო განათლებას, მათ შორის 22% არის დაწყებითი განათლების ასაკის ბავშვი. ამასთანავე ის ბავშვებსაც კი, რომლებიც სკოლაში დადიან, განიცდიან საბაზო უნარების ნაკლებობას წერა-კითხვასა და მათემატიკაში. გასული წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული ყველა საფეხურის განათლებაზე, ხელმისაწვდომობის კუთხით. ამასთანავე გაიზარდა გოგონების სკოლაში ჩარიცხვის მაჩვენებელიც. საქმნელად გაუმჯობესდა წიგნიერების ძირითადი უნარჩვევები, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი საყოველთაო განათლების მიზნის მისაღწევად. მაგალითისთვის, მსოფლიომ ძალიან დიდი წარმატება მიაღწია გოგონებისა და ბიჭებისთვის დაწყების განათლებაზე, ხელმისაწვდომობის თანასწორობის კუთხით. თუმცა, აქედან მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანამ მიაღწია იგივე შედეგს განათლების მომდევნო ზედა საფეხურზე. მიხარია, რომ ჩვენი განათლება ზრუნავს ამ საკითხზე. შენდება და რემონტდება სკოლები. სკოლებში არსებული ცუდი პირობები, როგორიცაა ინფრასტრუქტურა, ტექნიკა, რესურსები და ინტერნეტი, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრები ბავშვებისთვის განათლებაზე ხელმისაწვდომობის არ არსებობა. წეხან შემეშალა არ არის ხარისხიანი განათლება მეხუთე მიზანი, არის მეოთხე მიზანი. Quality education is a necessary prerequisite for sustainable development. Additionally, it should not noted that access to inclusive education will provide local population with all the tools needed to innovate to the world's greatest challenges. Currently, more than 265 million children are out of school, including 20% of primary school age children. Oh my God. Furthermore, even these children who attended school lack basic skills in literary and mathematics. Over the past decade, significant progress has been made in terms of access to education at all levels, and girls' school enrollment has also increased. Basic literary skills have improved significantly, but more important steps need to be taken to achieve the goals of universal education. For example, the world has achieved great success in equalizing access to primary education for girls and boys, but only a few countries have achieved the same result at the next higher levels of education. I am glad that our education is taking care of this issue. Schools are being built and renovated. Poor condition in schools such as infrastructure, equipment, research, and internet. Lack of access to education, especially for children living in rural areas. Okay, this is my certificate. ეს არის ჩემი სერტიფიკატები, რომლებიც მივიღე სხვადასხვა ჩარტვებში და გამოწვევებში. Okay, thank you very much for listening to me. Goodbye. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ყველას ნახვამდის. ძალიან დიდი მადლობა ელენე, მაგრამ ვერ გაგიშვებთ. პირადად მე ძალიან როგორ უნდა ვთქვა, ახელვებული ვარ ბედნიერებისაგან და არ შემიძლია ზოგადად რომ რამოდენიმე კითხვა არ დაგისვა, მაგრამ პირველი კითხვა მინდა ელენე დაგისვა, თქვენ როგორ ფიქრობთ დაახლოებით, თქვენ რაც გამოდით ახლა და აუდიტორიის წინაშე რაც გააკეთეთ პრეზენტაცია, როგორ ფიქრობთ, რამდენი კომენტარი შეიძლება დაეწერათ თქვენთვის ადამიანებს, ჩვენს მაყურებლებს? არ ვიცი.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი მე მაგალითადად გაოცებული ვარ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა პირველ რიგში თქვენ გადაგიხადოთ ელენე 700-მდე კომენტარი დაიწერა და აბსოლუტურად კომენტარების აბსოლუტური უმრავლესობა მოხიბლული არის თქვენი პირველ რიგში ადამიანობით, მეორე რიგში სწორი ხედვით, რა ხედვას თქვენ ჩამოაყალიბეთ ამ შემთხვევაში სკოლის ზოგადად სასკოლო საზოგადოებისა და ზოგადად განათლების და ხარისხიანი განათლების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ელენე ხოჩარ ძალიან მიხარია. ეხლა უნდა გადავიდეთ ჩვენ მეორე ნაწილზე ისევ თქვენთან. სანამ გადმოვიდოდე ელენე თქვენთან შეკითხვებზე და რამოდენიმე შეკითხვა უნდა დაგისვათ, მანამდე აუცილებლად უნდა გამოვეხმაურო ჩვენს კომენტარებს, რომელიც იწერება და ძალიან მიხარია. თუმცა ამავე დროს უნდა ვთქვა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მე არ შემიძლია ყველა კომენტარის საკითხვა რაოდენობიდან გამომდინარე, მაგრამ უნდა გამოვხო ქალბატონი ეკა ხარაიშვილის, ბატონი ზაზაშულაიას და ქალბატონი ნინო ცარციძის კომენტარები, რომლებმაც სიღრმისეული შეიძლება ითქვა, სიღრმისეული ანალიზი გააკეთეს და ამ შემთხვევაში ვეთანხმები მე სამივე კომენტარის ავტორს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მოსწავლე რას ფიქრობს, მოსწავლე როგორ ხედავს ამას ზოგადად და ჩვენ უნდა მოусმინოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს მოსწავლეებს. ძალიან დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს აქტიურობისთვის. ეხლა რაც შეეხება ელენე თქვენთან კითხვას, ძალიან საინტერესო მიმდინარეობდა თქვენი პრეზენტაცია, საინტერესო რაკურსი ჰქონდა დაღებული და თითქოს ზოგადად და ამაში სიახლე არაფერი არ იყო, ერთ ფრაზაზე მაქვს მე საუბარი, ყურადღების ცენტრში უნდა იყოს მოსწავლე. ხომ ამაში სიახლე არაფერია თითქოს, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ასე შეიძლება არ იყოს, თუმცა თქვენ მე ვიცი რომ არაჩვეულებრივ სკოლაში სწავლობთ და არაჩვეულებრივ მასწავლებლები გასწავლიან. ჩვენ აქ ზოგადად ვსაუბრობთ. და გარდა ამისა, ძალიან საინტერესო იყო რომ მოსწავლე სკოლაში წასვლა უნდა უხაროვდეს. მე რეპლიკას გავაკეთებ რომ მასწავლებელსაც უნდა უხაროდეს ზოგადად სკოლაში მისვლა, ისეთი ატმოსფერო უნდა იყოს შექმნილი. და ძალიან საინტერესო იყო ასევე ელენე თქვენი მოსაზრებები საშინაო დავალებასთან დაკავშირებით, აი განსაკუთრებით ეს ნაწილები, რა თქმა უნდა, ხარისხიანი განათლება და რთული ქცევის მართვა. მე მაინც მინდა კითხვა დავსვა და კიდევ ერთხელ მოვისმინო თქვენგან პასუხი, რომ თქვენ როგორ ფიქრობთ ელენე, ჩვენ სკოლებში, ჩვენს რეალობაში, თქვენ ძალიან ბევრ თქვენს თანატოს იცნობთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, სოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნის ბავშვებთან მეგობრობთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორც ასეთი რთული ქცევის მართვის მოსწავლეები არიან თუ არა დღეს ჩვენთან სკოლაში, ჩვენს გვერდით არიან თუ არა, თუ ზოგადად ეს განათლების ფსიქოლოგების ჩვენი გამოგონილია, ზოგადად ანუ მასწავლებლების გამოგონილია. თქვენ როგორ ფიქრობთ? არა, რა თქმა უნდა, საკმაოდ არიან ჩვენს სკოლებშიც და ზოგადად სკოლებში რთული ქცევის ბავშვები, ასე ვთქვათ. და ისინი, როგორც თქვი, არიან სრულფასოვანი წევრები, როგორც ჩვენ. და მათ არ აქვთ უფლება, რომ ჩამოაშორონ ჩვეულებრივ ცხოვრებას. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთი კითხვა მინდა დავსვა აი ამასთან დაკავშირებით, რომ ხარისხიანი განათლება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებზე ძალიან საინტერესოდ ისაუბრეთ თქვენ და თქვენ არა მარტო აი ამ პროექტის მონაწილე ხართ, თქვენ საერთაშორისო პროექტ ძალიან ბევრ საერთაშორისო პროექტში მონაწილეობთ და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს მასშტაბით ერთ-ერთი გამორჩეული მონაწილე ხართ, იმიტომ რომ ისეთ მნიშვნელობა საერთაშორისო პროექტებში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული, როგორც არის საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტი, როგორც არის 21 საუკუნის უნარები, როგორც არის ითვინინგის პროექტი და ასე შემდეგ ზოგადად. მე მაინც მაინტერესებს, რომ თქვენ როგორ ფიქრობთ, მე ზოგადად რომ განვაზოგადოთ, 2030 წლისთვის ხარისხიანი განათლება, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს სოფლიოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა, ეს არის მისაღწევი თუ შეიძლება მოხდეს ზოგადად კიდე გადავადება და კიდე იქეთ გადავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამას სხვანაირად უყურებთ მასწავლებლები. მოსწავლე ამას კიდე სხვანაირად უყურებს და სხვანაირად ფიქრობს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხარისხიანი განათლება, აი როგორც ასეთი, ვართ უკვე ჩვენ იმ დონემდე, რომ გაძლევთ თქვენ ხარისხიან განათლებას თუ ჩვენ ამისთვის გჭირდება გარკვეული დრო? რა თქმა უნდა, ბევრი მასწავლებელი გვაძლევს ხარისხიან განათლებას. ძალიან ბევრი მასწავლებელია ისეთი, რომელიც არის შეყვარებული თავის პროფესიაზე და ბავშვებსაც აყვარებს თავის საგანს. და მართლა ჩემს სკოლაშიც არიან ბევრი მასწავლებელი ესეთი და
დიახ, არიან მასწავლებლები, რომლებიც გვაძლევენ ხარისხიან განათლებას. ეს მინდოდა სწორედ მე ვფიქრობდი ზოგადად რომ ასეთი პასუხი იქნებოდა რომ გვასწავლიან რომ მე მადლიერი მოსწავლეები ეს არის ყველაზე დიდი ჯილდო მე მგონი მასწავლებლისთვის და ელენემ ძალიან კარგად თქვა რომ ძალიან საქართველოს მასშტაბით, სოფლიოს მასშტაბით არის რა თქმა უნდა უნიკალური მასწავლებლები რომლებიც თავდაუზოგავად შრომობენ იმისათვის რომ ჩვენს მოსწავლეებს მისცენ ხარისხიანი განათლება და ძალიან როგორ უნდა ვთქვა სწორედ აი ამ რაკურსით აი ამ რეპლიკით რაც თქვა ეხლა ელენე მე მინდა გადავიდე ქალბატონ მარიამ მამაგულაშვილთან მასწავლებელთან და გავაგრძელო ქალბატონ მარიამთან საუბარი თუმცა ელენეს ისევ დაუბრუნდები ქალბატონ მარიამთან საუბრის შემდეგ გეთანხმებით პირველ რიგში ლოკალურიდან დავიწყოთ და მერე გადავიდეთ სოფლიოზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. უღრესი მადლობა, თუმცა მე არ შემიჯამებია ელენე თქვენი გამოსვლა და აუცილებლად დაგიბრუნდებით რამოდენიმე წუთში. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით ყველას. ძალიან ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დისკუსიაში შევდივართ და ძალიან საინტერესო თემებს განვიხილავთ დღეს და მე მინდა თქვენი მოსაზრება მოისმინოთ ჩვენმა მაყურებლებმა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, აი როგორიც არის რა როლი აქვს ზოგადად განათლებას მოსწავლისათვის, რატომ უნდა ისწავლოს მოსწავლემა, როგორი არის კლასის მართვის თქვენეული ხედვა, აი ქცევის წესებზე ელენემ ჩამოაყალიბა, რა ვიცი, ფანტასტიკური ქცევის წესები და მე ელენეს ისევ შევეკითხები შემდეგ, რომელი ჯობია, როცა მოსწავლე წერს ზოგადად ამას და ამ შემთხვევაში ელენემ თავისი ნაშრომი გამოიტანა, თუ ჩვენ როცა ვკარნახობთ ზოგადად მოსწავლეებს ქცევის წესებს, როგორ ხედავთ ზოგადად ხარისხიან განათლებას, აი ამის შესახებ ორი-ოთხი სიტყვით თუ შეიძლება ქალბატონო მარიამ და თან რა თქმა უნდა ელენეს პრეზენტაციაც რომ შევაჯამოთ. მოგესალმებით ყველას, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიამოვნოა თქვენთან მაყურებელთან შეხვედრა და ჩემთვის ხარისხიანი განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც პედაგოგისთვის, როგორც მშობლისთვის და როგორც ამდენი საინტერესო ახალგაზრდების მაყურებელს. ძნელია თანამედროვე ცივილიზებული საზოგადოება განათლების გარეშე, რა თქმა უნდა და ვიცით რომ ცოდნა ძალაა და ძალას მოკლებული ადამიანი უძლური იქნება ორიენტირება გააკეთოს ამ წინააღმდეგობებით სავსე 21 საუკუნეში. არავისთვის იქნება უცხო თუ ვიტყვით რომ განათლებას რა თქმა უნდა ჯერ პირველად სკოლასთან განათლება ასოცირდება სკოლასთან, შემდეგ უმაღლეს სასწავლებელთან, მაგრამ მაინც ბავშვის განათლება ჯერ ოჯახიდან იწყება, აღზრდა და შემდეგ უკვე სკოლაში ჩვენ პედაგოგებზეა დამოკიდებული, რომ მოსწავლეს მივცეთ ხარისხიანი განათლება და პიროვნებად ჩამოვაყალიბოთ თითოეული მათგანი. და თითოეული მოსწავლე რა თქმა უნდა სოციალიზაციას გადის სკოლაში და სწორედ ეს აღზრდა განათლება სკოლაში, რომელსაც ღებულობს მოსწავლე, არის მძლავრი მექანიზმი და ბავშვი ცდილობს კი არა, უკვე სწავლობს იმ გზებს, რომ მიაღწიოს თავის სანუკვარ მიზანს. ჩვენ ვიცით რომ ადამიანი იბადება, მაგრამ ყალიბდება, შემდეგ ადამიანად ყალიბდება და სწორედ ის აღზრდა განათლება, რასაც სკოლა ვაძლევთ, ჩამოაყალიბებს სწორ მიმართულების ადამიანად თითოეულ მოსწავლეს და რომელიც იქნება საზოგადოებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი და წაადგება ჩვენს საქართველოს, მსოფლიოს, მთლიანად ქვეყანას, რა თქმა უნდა. ის უნარჩვევები უნდა მიიღოს მოსწავლემ, რაც საერთოდ საქართველოსთვის და კი, აუცილებელია. მე მაგალითად განათლება ჩემთვის ბავშვებს ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე, გაკვეთილზე როდესაც შევდივარ, რომ ბავშვებო, გამოიყენეთ ეს წლები. გამოიყენეთ, რადგან მასწავლებელს გამოსძალეთ მთელი ცოდნა, რაც შეიძლება დასვით, რაც შეიძლება მეტი კითხვა. რომ გასწავლოთ, შეგეკითხოთ, მოგცეთ ის ცოდნა, რაც აუცილებელია და დავიხარჯოთ ყველანაირად. მე ჩემად ვიტყვი, რომ იმის გარდა რომ გაკვეთილებს ვატარებ,
მის შემდეგაც სულ მუშაობ, ვქმნი რესურსებს. მინდა რომ ხალისიანი იყოს თითოეული გაკვეთილი, მინდა რომ სავსე იყოს იმ ელექტრონული რესურსებით, იმ თუნდაც დაწყებითებში თამაშით და ბევრჯერ ყოფილა რომ მოსწავლეს უთხრავს, მასწავლებელო დირექტორთან საჩივარი უნდა შევიტანოთო. რატომ მეთქი? ყველაზე პატარა გაკვეთილი ხელოვნების გაკვეთილი არისო. ჩემთვის 1 წუთი არ არის დასაკარგავი დრო. იმიტომ რომ თითოეული დრო ძვირფასია ჩვენთვის. თითოეული დრო, იმიტომ ბავშვებს უნდა მივცეთ ყველანაირი წრფელი, გულწრფელი და სავსე იდეებით, შემოქმედებით სავსე ცოდნა. ეს არის ჩემთვის ხარისხიანი განათლება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მარიამ, ძალიან ფანტასტიკური სიტყვა იყო, ძალიან კარგად გადმოეცით თქვენი სათქმელი. მე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, სანამ გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს, რომ კომენტარებს ვკითხულობ და ძალიან საინტერესო კომენტარები იწერება ხარისხიან განათლებასთან დაკავშირებით და მე ხმამაღლა შემიძლია უკვე ვთქვა ზოგადად, რომ საქართველოში ნამდვილად არის ხარისხიანი განათლება და ამის თვალსაჩინო წარმომადგენელი არის ელენე შალამდერიძე და ძალიან დიდი მადლობა ელენეს და ძალიან დიდი მადლობა მის სკოლას, რომ ასეთი საოცარი მოსწავლე მეშვიდე კლასელი ბავშვი, ასეთი საოცარი მოსწავლე რომ გყავს. ძალიან დიდი მადლობა ელენე. მე ისე გაგიბრუნდებით თქვენ. ეხლა მოდი ვნახოთ, ჩვენ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი და მოდი ვნახოთ, ერთია რას ფიქრობს მოსწავლე, რას ფიქრობს მასწავლებელი. მოდი ეხლა ვნახოთ შუალედური რგოლი ზოგადად როგორ უყურებს პირობითად ხარისხიან განათლებას. ანუ მე მინდა მომდევნო პრეზენტატორი წარმოვადგინო, რომელიც არც მოსწავლეა და არც მასწავლებელი, მაგრამ მოსწავლეობიდან ეხლა ხანს გამოვიდა და სავარაუდოდ მალე შეაბიჯებს მასწავლებლის პროფესიაში. მე მინდა ეხლა წარმოვადგინო აკაკი წერიხის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტი ანანო ჩაკვეტაძე. მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ანანო ჩაკვეტაძე, აკაკი წერიხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტი და დღეს მინდა ვისაუბრო ხარისხიან განათლებაზე. Well, hello everyone. I am Anna Chakwetadze, the student of English Language and Literature at Akaki Tzarathil State University. And today, the topic of my presentation is quality education. Education is a weapon, the most important tool to improve and change one's life. Education improves one's knowledge, skills, and develops a personality and attitude. Most noteworthy, education affects the chances of employment for people. A highly educated individual is probably very likely to get a good job. First of all, education teaches the ability to read and write. Reading and writing is the first step in education. Consequently, education makes people literate. Above all, education is extremely important for employment. Education provides highly paid jobs and better opportunities to develop. Better communication is yet another role in education. Education improves and refines the speech of a person. Furthermore, individuals also improve other means of communication with education. People become more mature with the help of education, and so sophistication enters the life of educated people. Moreover, education teaches the value of discipline to individuals. Educated people also realize the value of time much more. Finally, education enables individuals to express their views efficiently. Educated individuals can clearly explain their opinions. Hence, educated people are quite likely to convince people of their point of view. ზოგადად განათლება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იარაღი ადამიანის განვითარებისათვის. მას ძალიან ბევრი დადებითი აქვს, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში განათლება გვასწავლის ელემენტარულს, რაც მოიცავს წერას და კითხვას. იგი აუცილებელია დასაქმებისათვის. საშუალებას გვაძლევს ვიმეტყველოთ უკვე და გამოვხატოთ საკუთარი აზრი. After discussing the importance of getting education, it's noteworthy to mention class activities that help students in the learning process. Research shows that when students engage with each other in learning tasks, they remember material better and they figure out how to apply and extend their new knowledge more effectively.
In addition, this approach promotes learning among students from diverse backgrounds and who have diverse learning styles. Active learning strategies are also simply more interesting both for the instructor and for the students. There are some examples of active learnings like presentation, class debate, and role-playing. Presentation is one of the most common techniques that teachers can use nowadays. The main rule is to find many interesting and unusual information about certain subjects and speak about it in front of the class. Presentation develops some essential skills such as having communication with others easily, be more confident and engage in society. The second one is class debate. This technique can be used with groups. It's best to begin with a brief class discussion of the issues. At this time, the instructor should also make clear the rules. In most cases, the class is divided into groups and are given the time to choose their topic and resolution. After that, the students will need time to prepare their arguments and strategies. Some instructors prefer to summarize the debate at the end to clarify the presented information. This technique helps students to develop discussion skills and get used to proving their position correctly to respect others' opinion too. And third one is role-playing. The instructor begins by describing a context and a situation. Students are given roles and have time to prepare. Some instructors add student observers. They don't act but analyze the performances of the actors and provide feedback. It may be used even in fields which don't involve human beings directly, for example, play the role of cells, molecules, historical figures, or literary characters. This technique helps students to increase awareness. It includes cognitive understanding and expand personal experience. ტექნიკები საკმაოდ განსხვავებული არის თანამედროვე მეთოდების და ასევე აღსანიშნავი არის ისეთი მეთოდები, როგორებიც არის პრეზენტაცია, დებატები და როლებით გათამაშება, ასე ვთქვათ. პრეზენტაცია საშუალებას აძლევს მოსწავლეს ისწავლოს მასალის საფუძვლიანი დამუშავება და განავითაროს პრეზენტაციის უნარები, საჯარო გამოსვლის ხელოვნება. დებატების გამართვით მოსწავლე სწავლობს, როგორ დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია სწორად და პატიოს ცესვის აზრს, ხოლო როლების თამაში ეხმარება მოსწავლეს წარმოიდგინოს არსებული სიტუაცია და გაიაზროს მისი ყველა დეტალი. There are many different ways in which a teacher can group their students. The one option is to have the student work alone. Individual work helps students to develop the capacity to learn without always learning on others. This can hopefully lead to some extent of learners' autonomy, which is a critical goal of many teachers. As students rely on their own resources, it strengthens them in learning to learn on their own. Some advantages of individual work are contributes to learners' autonomy, responsiveness to individual differences, and useful for transitioning from high-stress experience. The second organization form is group work. Studies have shown that students who participate in group work demonstrate greater achievements than those who work alone. Therefore, it's important that teachers understand the benefits of group works and the best ways to use it in the classroom. For students, group work improves social skills, including cooperation and conflict resolution skills. The complex task can be broken down into smaller, more manageable steps. It gives them accountability, giving and getting feedback from peers, and students can utilize individual strength to assume roles and responsibilities for the group. As for teachers, group work gives teachers a fantastic opportunity to monitor and observe as students collaborate. This enables teachers to see their students' growth in action as students apply to learn and analyze situations and decisions. The teachers can offer guidance and correction as needed. By observing students working in groups, teachers can identify strengths and areas of concern, both academically and socially. Teachers are also able to assign more complex projects when using group work because students can combine their efforts. And third one, group work also provides a more authentic
learning experience than teachers are typically able to provide in an traditional learning environment. On a side note, there is also a small number of projects great when students are working together. And then third form is peer work. The tendency with primary learners is to treat the class as a whole group and underestimate the ability to work in peers or small groups. Even very young learners can become independent in their learning and be guided early on. They will be more likely to grow into autonomous and successful language learners. So give learners more time, change the pace of the lesson, take the spotlight of you and put it onto the children, allows them to mix with everyone in the group, give them a sense of achievements when reaching a team goal. Teachers teaches them how to lead and be led by someone other than the teacher, and allows you to monitor, move around the class and really listen to the language they are producing. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის კლასის საორგანიზაციო ფორმები, აუცილებელი არის გამოვყოთ ინდივიდუალური მუშაობა, ჯგუფური მუშაობა და წყვილებში მუშაობა. ინდივიდუალური მუშაობის დროს მასწავლებელს შეუძლია შეაფასოს თითოეული მოსწავლის მდგომარეობა და შესაძლებლობები. ჯგუფური მუშაობის დროს და ასევე წყვილებში მუშაობის დროს კი მოსწავლეები ავითარებენ ისეთ უნარებს, როგორებიცაა დავალების სწორად გადანაწილება, თითოეული როლის მნიშვნელობის გათავისება და მისი სწორად შესრულება. The next one is challenging behavior in the classroom. In a classroom environment, one of the biggest obstacles you may face is dealing with children with challenging behavior. Not only does the child affect you trying to teach a lesson and maintain control, but they also disrupt the productivity of the class as a whole. Children who display challenging behavior don't usually do so just because they want to. There is often a reason behind their behavior, or it might be their only way of telling you something wrong. All behavior is a form of communication. Therefore, it's essential that you understand the cause of challenging behavior and know what strategies will help you to deal with it. So what are the possible causes of challenging behavior in children? Some potential causes include health. For example, if a child is experiencing pain or discomfort, then they may be acting out to express this, particularly if they have problems communicating it. Besides, conditions like ADHD, autism, and other learning difficulties may make the child unable to handle and express their feelings effectively. The second one can be great change. If the child has become through any big changes recently, for example, if they've moved schools or their parents have separated or someone close to them has passed away, this might cause some to display challenging behavior. The next one is home environment. If the child has a poor home environment, such as frequently arguing, then they may feel like shouting and hostility is the norm. Additionally, if there are parent issues such as domestic violence, mental health problems, and substance misuse, the child may adopt challenging behavior as an output. The next problem is boredom. Challenging behavior may arise if the student feels bored in class and with their work. Moreover, an unrecognized talent may also result in behavior as students struggle to stay on track with something they already know how to do. And the last one is lack of routine. A lack of routine often is the home environment can also create challenging behavior. For example, late bedtimes and not enough sleep, insufficient support, and no behavioral boundaries. There are some strategies for dealing with challenging behavior in your classroom. Of course, several proactive strategies can be put into place. For example, build strong relationship. If we want kids to do well, and we need to make sure they feel connected, respected, and loved, spend time chatting with learners about their favorite sports, current events, and dreams of the future. Get to know them on a personal level. With these, students feel that they are the most important ones in the class, so they might feel free to speak about their problems with teachers. The second one is give students a choice. A choice is a powerful tool, especially when dealing with challenging behaviors. For example, when working on reading skills, let your students choose between two stories with different topics, or when practicing spelling words, let kids choose between writing with pencil or with gel pen.
Small choice options reduce power struggles and allow kids to feel successful in their ways. The next one is consider health and wellness needs. Take time to consider if the student might be struggling because they are not getting enough sleep, are skipping breakfast, or are getting headaches regularly. While all of these issues aren't easily fixed, understanding them can help pinpoint what your next step should be. The next one is act calm. Keeping yourself calm at the moment is critical to help kids and teens regain their calm. Even in moments when you don't feel calm, practice deep breathing and use positive self-talk to help yourself stay grounded. This will help kids and teens get back on track more quickly. And the next one is communicate with parents. Maintaining frequent communication with parents is essential for managing challenging behavior. Keep them in the loop when their child has misbehaved and ensure that they establish similar rules at home to the ones you have in school. საინტერესო ასევე ყურადღება მიაქციოთ რთულ ქცევას საკლასო ოთახში, მის გამომწვევ მიზეზებსა და გადაჭრის გზებს. რთული ქცევის მქონე მოსწავლე არის ერთ-ერთი დიდი დაბრკოლება კლასის მართვის დროს და არსებობს მისი გამომწვევი მრავალი მიზეზი, როგორიცაა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მნიშვნელოვანი ცვლილება მოსწავლის ცხოვრებაში, ოჯახური გარემო, რუტინის არარსებობა და გაკვეთილზე უბრალოდ მოწყენი. თუ ბავშვს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, მაგალითად, ან შეიცვალა საცხოვრებელი, გაუგებრობა ან უთანხმოება ოჯახის წევრებს შორის, არ აქვს კონკრეტული დროები, როდის უნდა ადგეს, იმეცადინოს დაწვეს, ითამაშოს, ან შესაძლოა საგაკვეთილო პროცესი უბრალოდ მოეჩვენოს მოსაწყენად და ერთფეროვნად. ამ პრობლემის აღმოსაφრხელად უმნიშვნელოვანესია, რომ მასწავლებლებმა შეცვალოს მიდგომა კლასის მიმართ, მნიშვნელოვანია მყარი კომუნიკაცია მათთან, ბავშვებს არ უნდა ეშინოდეთ რაიმეს თქმის და ამ შემთხვევაში მათი კერძიო განწყობის მოსაპოვებლად კარგი გზაა თუ მოსწავლეებს მივცემთ რაღაცის არჩევის საშუალებას, მაგალითად თავად ამოირჩიონ ორი თემიდან რომელს დაწერენ, ამით ისინი იგრძნობენ, რომ მათი აზრი მნიშვნელოვანია და რაღაცას წარმოადგენენ საზოგადოებაში. საჭირო ასევე გავითვალისწინოთ მოსწავლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც, რადგან თუ მას რაიმე აწუხებს, ფიზიკურად ვერ იქნება პროდუქტიული და აუცილებელი ასევე შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და გქონდეს მუდმივი коммуникация მშობლით. The next one is quality education itself. So what is quality education? Whatever progress our society has made over the centuries is because of education. The importance of quality education cannot be undermined in society, which is why great personalities have extensively written on its need and in a civilized society. In the 21st century, some countries are lagging in the race for quality education. Education International, a Belgium-based organization, defines quality education as one that focuses on the social, emotional, mental, physical, and cognitive development of each student, regardless of gender, race, ethnicity, socioeconomic situation, status, or geographic location. It prepares the child for life and not just for testing. Education in modern times is highly influenced and dependent on information and communication technology, which has paved the way for students to attain school or higher level education. Quality education not only prepares a student for a job, but also develops the overall personality of an individual. In the case of children, it aims at their complete upbringing, where morals and ethics are taught as part of the curriculum to help them live in a healthy lifestyle. So why it is important? We are all aware of how technology changing the face of education. Early education was more of a monologue, but nowadays teachers encourage students to maintain a two-way flow of information in classrooms. The United Nations has identified a multitude of problems at the global level that, if not addressed, can lead to serious problems. To tackle such issues, the need for leading and experienced personnel who are adept in their respective fields has grown. To encourage leadership and power to influence the students, it has become imperative to employ
to employ and refined way to teaching practices. In the age of technology, information can be accessed from anywhere in the world. Even though providing quality education demands great efforts to shape the personality of a student with the advent of new technologies, a student is just a click away from requisite resources. While sitting hundreds of miles away from an educational institute, the students can take online classes from the institution, avail benefits of online career counseling, and access a great value of resources from free online libraries. The statistics there is shown also prove how important the quality education is. So how this goal can be achieved. The increasing number of crimes, wars, diseases, outbreaks, drastic economic downfalls, climate change, and many other factors have led to unexpected changes in societies around the globe. Due to this, educationalists and developmental organizations around the world emphasizes the need for quality education and are stressing the need and uniting people towards achieving the goal. From educating a smaller group of people within the community to spreading awareness about rising global issues, educated people can work in an array of ways to achieve goal. Besides formulating new methods, traditional methods like employing drama and or teen education can also yield optimum results and help in enriching the educational process. So what are the targets of quality education? Everyone can participate in their ways to provide quality education around the world. And here are some of the targets that the UN has set for 2030 in the section. Ensure that there is free primary and secondary education for girls and boys for effective learning outcomes. Ensure that both girls and boys have access to quality early development and pre-primary education. Increase the number of people, both youth and adults, who have relevant skills for employment, jobs, and entrepreneurship. Eliminate all discrimination in education. Ensure the building of and upgrading of inclusive and safe schools. Expand higher education scholarship for developing countries and increase the supply of qualified teachers in developing countries. And how can we promote quality education? Here is how we can promote quality education around the world. For example, find a charity that works for quality education, donate or get involved in other ways. Donate the books that you have used to those who need it. Promote and take free online courses. Visit local schools, see what school supplies they need and start a drive to provide them to them. And mentor young children and help them with their homework or projects. ხარისხიანი განათლების მიღება არის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა დღევანდელობაში. ხარისხიანი განათლება გულისხმობს ადამიანის მომზადებას ემოციურად, ფიზიკურად თუ სოციალურად, ზოგადად ცხოვრებისთვის და არა მხოლოდ რაღაც გარკვეული ტესტის ჩასაბარებით. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია გავითვალისწინო ტექნოლოგიების როლი, რადგან მან ბევრ შესაძლებლობას გაუყო კარი. ტექნოლოგიების არსებობამ საშუალება მისცა ყველა ადამიანს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან მიიღოს ყველა საჭირო ინფორმაცია და შესაბამისი განათლება. მოსწავლეებს აქვთ წვდომა ონლაინ კურსებზე, ბიბლიოთეკასა და ყველა საჭირო მასალას. ხარისხიანი განათლება არის ერთგვარი წინაპირობა გლობალური პრობლემების ადიდების შემთხვევაში, რადგან ადამიანის ცნობიერების გაზრდა ეხმარება მას გააანალიზოს შესაძლო შედეგები და იმუშაოს მის თავიდან ავიდებაზე ან უკეთესობისგან შეცვლას. ხარისხიანი განათლების მიზანია ყველა ადამიანს განურჩევლად სქესისა, ასაკისა თუ რასისა მისცა საშუალება განვითარდეს და მიიღოს შესაბამისი განათლება. Now I want to move on the roles of schools, teachers, and parents in education. Getting an appropriate education requires lots of effort. The first one is the role of a school. A school should have a sound management system that involves the participation of various stakeholders, including teachers, parents, and etc. The school management should also establish a good management culture to facilitate the professional development of teachers and create a harmonious school atmosphere. Schools should also formulate reasonable objectives and provide students with proper learning environment. They should offer students balanced learning opportunities in the 5 aspects of development: moral, intellectual, physical, social, and aesthetic, as well as nature them to be responsible citizens.
Finally, schools should be self-directed and flexible and seek continuous improvement and development to make the needs of the community. The second one is the role of a teacher. Teachers play an essential role in the life of their students during school days and even after school in the practical world. The role of teacher is in the classroom, giving instructions that help students in the future. A child is like clay, and teacher can shape the child in any form. Wherever a child learns is from their parent and after them from their teachers. Teachers provide them with education and knowledge. They become an encouraging factor, confident booster, and moral supporter for students. They have to share knowledge, make learning a fun activity, encourage students, and support them. And the last one is the role of parents. Although most structured learning takes place in the confines of the school, that doesn't mean that parents cannot have an active role in their child's education. On the contrary, parents can encourage, motivate, and even influence their kids to do well in school. This article will discuss the role that parents play in the education of their children. They can monitor their children's progress in school, coordinate with teachers, attend parent-teacher meetings, participate in school activities, be a role model for learning. When parents are keenly involved in their children's education, the children are more likely to perform better in school. The things mentioned above are just some of the ways to get involved in the education success of your kids. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სხვა ფაქტორების ჩართულობა და გავლენა სწავლის პროცესში. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ სკოლის, მასწავლებლის და მშობლის როლის შესახებ. სკოლა ვალდებულია მოსწავლეს მიაწოდოს ყველა საჭირო რესურსი და შესაძლებლობა, შექმნას ჰარმონიული გარემო და მუდამ აკონტროლოს მოსწავლეების და მასწავლებლების კომპეტენცია. თავის მხრივ, მასწავლებელი ვალდებულია სწორი მიმართულება მისცეს მოსწავლეს, გაუზიაროს ცოდნა და გამოცდილება და შეძლოს კლასის მართვა. ამასთანავე, მშობელი უნდა იყოს აქტიურად ჩართული სასწავლო პროცესში, მუდამ უნდა იაროს მშობელთა კრებაზე, უნდა ჰქონდეს კონტაქტი მასწავლებელთან და შეამოწმოს შვილის პროგრესი. Now I want to move on the importance of assessment. In general, assessment is one of the most important parts of the learning process. There are different ways in which teachers can evaluate students' development. Traditionally, teachers have marks that define students' condition. However, writing marks can be somehow harmful for students because of several reasons. Firstly, unfortunately, they study only for getting marks and don't pay attention to what they study. Besides, having tests and exams is very stressful. Consequently, in modern reality, formative assessment is becoming a solution to this problem. So what is formative assessment? Formative assessment provides instant feedback for teachers, allowing them to see how well students have grasped the material and to immediately adjust their teaching styles and curriculum. Formative assessments also can encourage students to participate and can increase cooperation among students. For students who test poorly, this type of assessment gives teachers a more accurate view of what students are learning, not just what they are able to recount in a test. Best of all, formative assessment are effective tools in personalized learning. The disadvantage of formative assessment is that they can take time, more time than teachers might perceive that they have. To repeatedly check students' learning takes more time than administering one test at the end of a lesson or unit. The more time the formative assessment consumes, the less time there is for teaching. Also, some students don't respond to formative assessment as well as they don't as they do to summative assessments. Students accustomed to earning points and grades might not be as motivated if their achievements are not measured. შეფასება, რა თქმა უნდა, აუცილებელი პირობაა სასწავლო პროცესში, რადგან სწორედ ის გვიჩვენებს თუ რა შედეგი დადო მოსწავლემ. ტრადიციულად მას აკეთებენ ქულების მეშვეობით, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ზოგჯერ კი აზიანებს მოსწავლეს, რადგან სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ისინი სწავლობენ მხოლოდ ქულის გამო და არ არის მათთვის მნიშვნელოვანი თუ რა იციან რეალურად.
გარდა ამისა, ტესტები და ხშირი გამოცდები საკმაოდ სტრესული არის მოსწავლისთვის. აქედან გამომდინარე, საუკეთესო გამოსავალი არის განმავითარებელი შეფასება. განმავითარებელი შეფასება ხელს უწყობს მოსწავლეთა მოტივირებას, აწოდებს მათ ინფორმაციას, თუ როგორ არის შესაძლებელი სწავლის შედეგის გაუმჯობესება, ეხმარება მათ ადეკვატური თვითშეფასებისათვის და სხვათა შეფასების უნარის ფორმირებას და წარმატების მიღწევაში. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ განმავითარებელი შეფასება მოითხოვს უფრო მეტ დროს და ამასთანავე მოსწავლისთვის იგი უფრო არაკომფორტულია, რადგან თითქოს ვერ საზღვრავს მის შედეგს, რადგან მას არ აქვს სახეზე კონკრეტული ქულა. The next one is challenges faced by students while doing homework. So one major concern in the life of a student, whether he is in school or college, is homework. Homework is necessary, yet one of the most time-taking tasks. This is because it requires a lot of research and hard work. Sometimes students have to go way out of their course materials to find an answer. So there is a quite interesting question: should homework be banned? And there has been a long debate as to whether homework should be banned from schools. Pro-ban supporters believe that homework harms a student because instead of playing outside, students are completed to stay indoors to do their homework. There is too much homework, which also causes stress and lowering of morals, and they begin losing confidence, and overall growth is affected. Pro-homeworker supporters show a different side of the story. According to them, doing homework helps them to prepare their lessons halfway, which they would have to anyway study for their tests. Students learn the essential things in life as time management. Juggling time between students and play makes them more prepared for life. When they successfully finish homework and get good grades, they have their confidence boosted, which helping the overall development of the child. Till the authorities conclude, students will have to keep doing their homework. This brings us the main question: what are the problems that students face with make them hate their homework? So there are some problems that face students while doing their homework. The first one is too much homework. There are guidelines laid by authorities on the amount of homework assigned to students of different grades. This includes 15 to 20 minutes of homework for kindergarten children, which moves to 30 minutes in third grade, 45 minutes in sixth up, to an hour when the student reaches high school. So if your child is having homework more than the scheduled timing, connect the school authorities. It's best when parents and teachers sit face to face to address this problem. The second one is not enough information on the homework topic. Students find themselves in deep trouble when there is not enough information on a particular topic mentioned in the textbooks. In such cases, it's best to begin the homework as early as possible. If you face this trouble, then visit the school or university library. There are also many books that you are bound to find plenty of information concerned to your topic. You can also use the internet to get all information in one place. There are plenty of websites offering information based on which grade you study in, or just ask your teacher for help. And the third one is improper time management. Time management is a crucial thing that students must learn when it comes to doing homework. Spending the whole evening just on your homework brings down your efficiency. Plus, you are unable to devote time to other tasks like baseball, piano practice, or household chores, and etc. You may end up feeling frustrated and even reminded for not completing the chores. So as for the solutions, make a timetable allotting time for each of the tasks, including homework. Keep a fixed time every day to do it. If the homework load is enormous, break it down into manageable portions and tick down the lists of your jobs. საშინაო დავალება არის სწავლის პროცესში მნიშვნელოვანი ფაქტორი, თუმცა მას საკმაო პრობლემებიც სდევს თანს.
სწორედ ამის გამო საზოგადოების აზრი ყოფა ქორად, ნაწილი თვლის, რომ საშინაო დავალების მიცემა არის აუცილებელი, რადგან იგი ეხმარება მოსწავლეს უკეთ გაიაზროს მასალა და დაამუშავოს. მეორე ნაწილი თვლის, რომ ის დრო, რაც მოსწავლეს სჭირდება დასვენებისა და განტვირთვისთვის, ეხარჯება ისევ სწავლაზე, რაც მეტად სტრესავს მას. საშინაო დავალებასთან დაკავშირებულ პრობლემებად ასევე შეიძლება შეიცვალოს ძალიან ბევრი მასალა, დროის არასწორი მენეჯმენტი და არასაკმარისი ინფორმაცია. ამისათვის მოსწავლეს შეუძლია ადრე დაიწყოს დავალებების მომზადება, რომ საჭიროების შემთხვევაში მიმართოს დამატებით დამხმარე მასალას ან თუნდაც მასალებს. ამასთანავე მას შეუძლია შეადგინოს ცხრილი, რაც დაეხმარება მას დროის სწორად მართვაში. Now I want to show you 10 qualities of a good teacher from my point of view. Good teachers are strong communicators. They listen well, focus on collaboration. They are adaptable. They are engaging. Good teachers show empathy. They have patience. They value real-world learning and share best practice and are lifelong learners. კარგი, ჩემი გადმოსახედიდან კარგი მასწავლებლის 10 თვისება არის, რომ ის უნდა იყოს ძლიერი კომუნიკატორი, კარგი მსმენელი, ფოკუსირებული უნდა იყოს თანამშრომლობაზე, უნდა ჰქონდეს ადაპტაციის უნარი, უნდა ჰქონდეს ემპათიის უნარი, მოთმინების უნარი, ის უნდა იყოს საუკეთესო, ვინც გაუზიარებს მოსწავლის გამოცდილებას და უნდა იყოს მოსწავლისთვის მისაბაძი ადამიანი. As for the good student, he or she should set goals, adopt and stick to the study schedule, stay well rested, take advantage of educator resources, healthy study techniques for proper exam preparation, develop note-taking skills, extracurricular activities, take advantage of school resources, attendance and participation. რაც შეეხება კარგ მოსწავლეს, მან უნდა დასახოს მიზნები, შეადგინოს სწავლის გრაფიკი, დაისვენოს კარგად, გამოიყენოს სკოლის რესურსები, სწორად მიუწოდოს გამოცდებისთვის, უნდა ჰქონდეს კლასგარეში აქტივობები, უნდა ჰქონდეს რა თქმა უნდა კარგი დასწრება და იყოს მაქსიმალურად ჩართული სასწავლო პროცესში. Finally, I want to end my presentation with my opinion about the learning process and the relationship between students and teachers. They have to spend many years together. Consequently, they should be comfortable with each other. From my point of view, as a future teacher, I think a good teacher is a person whom you can talk about everything freely and be sure that he or she won't get mad about every little detail. The most important is to maintain balance in the relationship, and with this, you can achieve your goal and get ahead in your career. ჩემი აზრით, მასწავლებელთან უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად კომფორტულად, არ უნდა შეგუშინდეს რაიმეს თქმის და აზრის გამოხატვის, იგი თავისუფლად უნდა საუბრობდეს ყველაფერზე, არ უნდა გამოდიოდეს ობრიდან ასე ვთქვათ, მცირე ხარს ოდნავ მცირე ხარვეზეც, უნდა შეინარჩუნოს ბალანსი, რაც რა თქმა უნდა არის წარმატების საძინდარი. Thank you for your attention and thank you for giving me such opportunity to share my experience with you. მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. მაქსიმალურად კომფორტულად, არ უნდა შეგუშინდეს რაიმეს თქმის და აზრის გამოხატვის, იგი თავისუფლად უნდა საუბრობდეს ყველაფერზე, არ უნდა გამოდიოდეს ობრიდან ასე ვთქვათ, მცირე ხარს ოდნავ მცირე ხარვეზეც, უნდა შეინარჩუნოს ბალანსი, რაც რა თქმა უნდა არის წარმატების. ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი დასრულდა თქვენი პრეზენტაცია. კი, დასრულდა, უბრალოდ ეკრანს არ მართებიებს და არგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე სანამ შევაჯამებდე თქვენს პრეზენტაციას, მანამდე პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მსმენელებს, იმიტომ რომ 1200-ზე მეტი კომენტარი დაიწერა უკვე და ძალიან დიდი მადლობა ყველას სიღრმისეული ანალიზისთვის. ანანო, მე მინდა რამოდენიმე კითხვა დაგისვათ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენს პრეზენტაციაში ხაზგასმული იყო რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. პირველ რიგში ეს არის მშობლის როლი და აქ დამსწრე საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ეთანხმება ზოგადად, რომ მშობლის როლი განსაკუთრებით დაწყებით საფეხურზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ძალიან საინტერესო იყო საშინაო დავალების თქვენეული ხედვა და
აი ეხლა ასეთი კითხვა მინდა დაგისვა, რომ თქვენ საშინაო დავალება უნდა გქონდეს თუ არა მოსწავლესა, შეიძლება ითქვას, რომ წარმოადგინეთ მეცნიერულ დონეზე და მე მაინტერესებს ეხლა თქვენ როგორც მოსწავლე იყავით, მაშინ რას ფიქრობთ ზოგადად ამ საკითხთან მიმართებაში? აი ელენემ ძალიან კარგად ისაუბრა საშინაო დავალებაზე. ეხლა რას ფიქრობთ და ეხლა რას ფიქრობთ ზოგადად შეიცვალა თუ არა თქვენი წარმოდგენები მოსწავლეობის დროს და აი ამჟამინდელ დროს? რა თქმა უნდა, მე მგონია არ არსებობს ისეთი მოსწავლე, რომელსაც უხარია საშინაო დავალების მიცემა და დანიშვნა. რა თქმა უნდა, მეც არ ვიყავი გამონაკლისი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ვერ იაზრებს ადამიანი, რამდენად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ზოგადად საშინაო დავალება და სახლში რაღაცის დამუშავება, რასაც მასწავლებელი ხსნის, იმიტომ რომ როდესაც უკვე დღევანდელი გადმოსახედიდან ვუყურებ ჩემ თავს და ზოგადად ახლაც ბავშვებს, სკოლის მოსწავლეებს, ან რაღაც კუთხით მესმის მათიც, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში მართლა როცა ძალიან ბევრი არის მასალა დასამუშავებელი და ფიზიკურად მცირე დრო გაქვს, ძალიან ისტრესება ადამიანი ამ დროს, თუმცა ვფიქრობ, რომ აი ზუსტად საბოლოოდ რადგან მივედით, რომ იმ ბალანსის დაჭერა მასწავლებლიდანაც და მოსწავლიდანაც, რომ მიცე დავალება იმ რაოდენობის, რომლის დამუშავებასაც შეძლებს და იქნება რეალური, ვფიქრობ, გადაჭრის პრობლემას. დიდი მადლობა, მე შევაჯამებ ორიოდე სიტყვით თქვენს პრეზენტაციას. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს მონაწილეებს, რომლებიც გამოგვეხმაურა თავისი საინტერესო კომენტარებით. განსაკუთრებით მე მინდა აღვნიშნო რამოდენიმე მონაწილე, თუმცა ყველა კომენტარი რა თქმა უნდა ღირებულია, უბრალოდ აი ამდენ 1000-ზე მეტი კომენტარი არის და ვერ შევძელი ზოგადად რა თქმა უნდა ყველა წამეკითხა. ქალბატონი მაკასი ხარულიძე, ქალბატონი რუსუდან სურმანიძე სიღრმისეულად შეეხო ამ საკითხებს და ძალიან დიდი მადლობა რომ თქვენს გამოცდილებას გვიზიარებთ, ასევე ქალბატონი თამარ კენჭოშვილი, ქალბატონი თამარ გიგიაძე, ქალბატონი ირინე ხარაბაძე და ძალიან ბევრი ასევე უცხოელი ჩვენი კოლეგები გვიზიარებენ საკუთარ ასს. ძალიან დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ. ჩვენ ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა ჩვენს გადაცემას და მე მინდა პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და თუ შეიძლება ანანო ჩემი სიტყვის შემდეგ რომ გადათარგმნოთ ეს ბოლო წინადადება, ჩვენ გვესწრება ჩვენი დამფუძნებელი საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის IIU-ს დამფუძნებელი ბატონი პეუშ პანდიტი, რომელიც გვამხნევებს თავისი კომენტარებით და მე მინდა საქართველოს სახელით ბატონ პეუშ პანდიტს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და თუ შეიძლება რომ ეს გადაგვითარგმნოთ. Yeah, of course. He addresses Piyush Pandit, the founder of International Internship University, and thanks for attending us. And yeah, thank you. ძალიან დიდი მადლობა. მიუხედავად ტექნიკური პრობლემებისა, უпростоრად ცუდი კლიმატური პირობებისა, ჩვენ შემოგვიერთდა ჩვენი პირველი მონაწილე ელენე. მე მინდა შევაჯამო ანანოსა და ელენეს ძალიან საინტერესო ბრწყინვალე პრეზენტაცია. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ელენეს და ძალიან დიდი მადლობა ანანოს სიღრმისეულად დაგვანახეს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მაყურებლებისთვისაც ძალიან საინტერესო იყო განსხვავებული რაკურსით ელენემ როგორც მოსწავლემ, ანანომ როგორც სტუდენტმა და რა თქმა უნდა ქალბატონი მარია ამის ექსპერტული რჩევები, ზოგადად ექსპერტული რეკომენდაციები, რა როგორ და რანაირად უნდა გავაკეთოთ. უღრმესი მადლობა ჩვენს მონაწილეებს, ქალბატონ მარია მამაგულაშვილს, ქალბატონ ელენე შალამბერიძეს, ქალბატონ ანანო ჩაკვეტაძეს. ეხლა თუ შეიძლება ზოგადად რომ ჩვენი თემის შესახებ მოკლედ შეჯამება გააკეთოს, ქალბატონ ნადა რატკოვიჩს თხოვ, რომ გადაუთარგმნოთ თუ შეიძლება. Mrs. Nada, he wants from you to make a little summary about today's meeting. Yes, it's my honor to make this summary. Why? Because today we have an amazing session. We have an amazing education event. And yes, why it is special today? Very special because we have speeches, presentation from different ages, from different generations. And Elena is like a very young girl. And our great Anano is a student. So we see and hear the views of education. And not only the Georgia education, the education in Europe and on the global level.
we learn a lot. We see what Ellen, you see Ellen, we are really proud on her. She is a young girl. She's a young girl and she has so many certificates and she is always attending the events. She's educating, she's moderating, she's speaking all around the globe. Here at IIU, I can say that she's a symbol for the youth, and we are working all around the globe for the youth, and we want all youth to be like our Elaine and our great Anana. You are an amazing student. When we listen how you speak English and what you say, what you show today to us, that is very, very important. That is very important. And you, Kakaber, you talked about the e-twinning. Yes, at the e-twinning in Europe, we are very active. Yesterday, we thought that was the last day, but now for the e-twinning school, the borders are moved one more week. We have a new topic this year about the innovation. Last year, we have our sustainable future, beautiful future, and we are in Europe following the way. We are following the topics, we are following the education, and I can say we are really on a high level. And Georgia team and all Georgia audience, we have an amazing Georgia audience. We have so many likes, we have so many comments, we have so many sharing. And our other audience who is every day with us in all our great sessions, in all IIU great sessions. An amazing IIU head, Dr. Inga Kharchilava. Congratulations, congratulations for your new project. We wish more projects like this. And this is very interesting when we are listening the Georgia language, and then when we listen the translation, and we are also learning on this way. We are learning on this way, and I hope that I will learn Georgian language very soon. It is very hard. When I listen, it is very hard. Maybe, and when we write also, so I think that we need to continue with this kind of sessions because IIU is an education virtual university, and yes, very soon, not only virtual, very soon our great founder Sir Piyush Pandit, his dreams will be achieved from the start, from the preliminary school to the doctorates to the university, and yes, now very soon we again have the honorary, we have the ceremony, the big education summit with the honorary doctorates, and you are all invited. And I want all you to make a big clap for the great Georgia team, for our great IIU heads, Dr. Inga Kharchilava, Kakaber Chakwaidze, our education ambassador, and our great Maryam Mama Golashvili. She is one of the best IT experts, not only in Georgia. You see this great design, these great posters. This is a work from our great Maryam. A big clap for our great Maryam and our amazing students, our young Alen and our young Anano. Thank you. Thank you so much for this. And I'm really honored to be here the last time today. And I will always support this amazing team. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნადას. მე პირველ რიგში ბოდიში უნდა მოუხადო ჩვენს მაყურებლებს, რომ შეცდომით გამოვაცხადე. კომენტარების რაოდენობა 2300-ს გადააჭარბა უკვე და ყველას უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. განსაკუთრებით მე მინდა მხარდამჭერები, რომლებიც შემოგვიერთდნენ ეგვიპტიდან, პოლონეთიდან, ინდოეთიდან
კენიიდან, უკრაინიდან უღრესი მადლობა გადაუხადო ყველასთან ეს რაც მოვასწარი ზოგადად მოკლე ჩამონათვალი სხვადასხვა ქვეყნის მაყურებლები. ქართველ მაყურებლებს განსაკუთრებულად ძალიან დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს რთული კლიმატური პირობები არის დასავლეთ საქართველოში, უამინდობა არის, ქარი და თოვლი არის და ინტერნეტ კავშირი შედარებით სუსტი არის, მიუხედავად ამისა ძალიან ბევრმა ასეულობით მონაწილემ შეძლო და დაესწრო ჩვენს დღევანდელ ვებინარს. კიდევ ერთხელ უღრესი მადლობა. მე მინდა თუ არის ტექნიკურად შესაძლებელი, ახლა სიტყვა გადავცე ქალბატონ ინგა ხარჩილავას, ტექნიკურად თუ არის ეს შესაძლებელი, სანამ დავასრულებდეთ ჩვენს შეხვედრას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო თითოეულ თქვენგანს. ცოტა პრობლემები შეგვექნა ამინდობის გამო. ტელეფონის ინტერნეტით ვარ, იმედია ისმის ჩემი ხმა. დიახ, ახტოვანებული ვარ ნამდვილად. ეს ერთგვარად ექსპერიმენტი იყო ბატონო კახაბე, როდესაც ვჯელობდით შემდეგ ჩვენს ვებინარზე და გაამართლა, მოლოდინებს გადააჭარბავ ნამდვილად. ვულოცავ ელენეს, ვულოცავ ანანოს ამ წარმატებულ გამოსვლას. კიდევ უფრო მეტ წარმატებებს გისურვებთ ჩემო ლამაზებო წინსვლას. ქალბატონ მარიამს ძალიან დიდ მადლობას მოვხდი, კახაბერ, როგორც ყოველთვის საოცარი იყავით, გილოცავთ ამას. Thank you so much, dear Nada. You are, oh my God, I don't know. You are so great person. Thank you so much for everything. Thank you so much, IIU team. Thank you so much, Mr. Peyush Pandit sir, for everything. And thank you. Congratulate to all. I am very happy today. Thank you so much. Დიდი მადლობა მარიამ. ძალიან დიდი მადლობა და სანამ I have a დავაშვიდობთ little problem, but yes. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პლატფორმა IIU საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტი და ეს პროექტი, რომელიც არის საერთაშორისო პროექტია და რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ენა თუ საერთაშორისო ენა უკაცრავად არის ინგლისური ენა და მიუხედავად ამისა, ქართველებმა შეძლეს, რომ სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ადამიანებისთვის ქართული ესწავლებინათ. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა ეგვიპტიდან ბატონ კასემს გადაუხადო, რომელიც ქართულად გვესალმება და ქართულად გვიხდის მადლობას. დიდი მადლობა ბატონო კასემ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი მასწავლებლების ხმა ისმის მსოფლიოში და ეს ხმა კიდევ უფრო მძლავრი და კიდევ უფრო ძლიერი იქნება. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით და იმ იმედით, რომ ჩვენი მომდევნო შეხვედრები კიდევ უფრო მეტად საინტერესო, კიდევ უფრო მეტად შთამაგონებელი, კიდევ უფრო მეტად ინტერაქტიული და ყურებადი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. დიდი მადლობა ისევ და ისევ ყველას. გილოცავთ ამ კიდევ ერთ საოცარ წარმატებას. საუკეთესოები იყავით. ყველა. პირდაპირ ეთერი არ არის გათიშული. ხო, არ არის გათიშული. IIU is the change. IIU brings the change. IIU is the revolution. Yes, dear. Yes, you are right. Thank you so much.